Do I like drones? I love drones. Right now, I see them kind of as a nuisance, more so than I see them for utility. There's so much utility from drones, whether that is going to be bringing you pizza, medical supplies, your post, everything. It's really something we should cherish as well as a product, not just see it as a threat. We are seeing organised gangs using drones to monitor movements of police on borders for illegal immigration. They're also using drones to smuggle narcotics into prisons, but they're also using drones to disrupt day-to-day operations of an airport or of a power station. We came up with 10 standardised scenarios. So the scenarios were like incursions into airports, incursions into prisons, drones above public mass events and stuff like that. So what we did was we looked at these scenarios based on the threat analysis that we did, and then we developed the methodology that you would require to have CUAS in place for these scenarios. So for example, you wouldn't use the same system at a prison as you would use at an airport, because the technology would need to be different, because the environment is always different, because the digital signatures that are currently in existence in those scenarios would be different. Creemos que en peligro futuro puede venir por el aire. Se ha creado una nueva unidad que se encarga, digamos, de la vigilancia aérea. Estamos en la unidad de control organizativa, desde donde se controlan las cámaras que tenemos en todo el estadio. Cuando se detecta la presencia de un dron no autorizado o un dron presuntamente hostil, tenemos que saber o tenemos que considerar que cuando se celebra un partido de estas características se solicita una restricción del uso del espacio aéreo. Por lo tanto, sabemos que ese dron que está volando en esa zona, previamente, si no lo tenemos controlado porque sea un dron que hemos autorizado nosotros, sabemos que puede ser una potencial amenaza. Es un proyecto que trata de aglutinar en sensores colocados en puntos fijos y a la vez móviles, para que tengamos una información a la que podamos acceder desde cualquier punto a través de Internet y a través de un usuario con nombre y contraseña. Estos sensores tratan de detectar el mayor número de drones posibles, drones comerciales, y como es un mercado que está en continua evolución, pues también estos sensores tienen que ir evolucionando acorde al mercado. En cuanto al uso de drones en la frontera para el tráfico de sustancias estupefacientes, pues podemos encontrar que se acoplan estas sustancias a los drones para traspasarlas de un territorio a otro. Es el mismo caso que en las prisiones se utiliza el mismo método para introducir dentro de los centros penitenciarios sustancias que no pueden tener los presos, teléfonos móviles o cualquier otro tipo de sustancia u objeto.
Estamos ante el aeropuerto de Baraja, Madrid-Baraja, y con el detector. El detector, que consiste en un maletín, que es una antena portátil. Vamos a detectar la aeronave, identificar esa aeronave, vamos a saber la localización, la altura y en qué posición está, unas coordenadas fijas, estables. Vamos a poder también localizar al piloto de esa controladora, que es el que está realizando el vuelo. Para conseguir que las fuerzas y cuerpos de seguridad tengan los medios ideales para poder combatir este tipo de actividad delictiva, existen iniciativas, entre ellas, para nosotros, una de las más importantes es el proyecto Courageous. Policía Nacional participa en el proyecto Courageous desde el inicio, en todas las fases que se ha ido desarrollando, tanto en las fases de planeamiento y diseño como en las fases de desarrollo práctico. La última en la ciudad o en la provincia de Jaén, donde Policía Nacional aportó, aparte de técnicos especialistas en el uso de sistemas antidrón, también aportó drones y pilotos para poder desarrollar las pruebas y testeos de los sistemas que participan en el proyecto Courageous. La importancia de este proyecto es conseguir sacar conclusiones operativas que sirvan tanto a fuerzas y cuerpos de seguridad como a las empresas y al sector industrial para poder entre ambos generar esa sinergia que permita construir las mejores soluciones. So drones are increasing at about 10% a year globally, and that's the global market. We know the utility of drones. We see drones that are now RF hardened, thermal imaging, night vision, available on Alibaba, Amazon, these sorts of platforms, deliverable to your door tomorrow. You have to have concern that hostile state actors are going to exploit that opportunity. What will happen then today is that you will have vendors saying, yeah, my system detects drones on a range of like 3 kilometers, 4 kilometers, 5 kilometers, or my system will detect 85% of the drones. But everybody can claim more or less what they want because there is no standardized test methodology. A buyer really doesn't know how that kit is going to perform until they use it for quite some time. And if it's not the right kit, then it's misplaced investment that they can't recover from. I find that what Interpol is doing from a Project Courageous perspective is second to none in the world right now. They're leading a charge not to what the right answer is, but how do you find the right answer? Since it's never been done before, that is the necessary step to get to answers later on. And so I think without Project Courageous, we'd be a lot worse off. There's so many good things that can be done with drones. It would be a shame to be, stopped by criminals or non-state actors that want to leverage the drones for less good things. We're not worried about the drone because the drone can't do anything. It's the pilot flying it that can do it. So we are constantly asking law enforcement, locate the pilot, because it's the pilot that's being bad, it's not the drone. The drone is only doing what it was been told to do.